osibye omuwaliriza waffe omulungi wa Kiab Radio essaawa erimu ey'akawungeezi kadde kamawulire mu bujjuvu ng'ogakutuusaako nze Jamida Kingi. Omukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform Robert Kyagulanyi Ssentamu alemeseddwa okukuba olukungaana lwabadde olina okukuba mu bitundu by'e Kabalole ne Fort Portal City ng'abakuumaddembe tebamuwadde na nsonga. Wabulangako akakiiko k'ebyokulonda kakakasizza nti Mathias Walkagga Meya w'Ekyengera aggiddwa mu lwokaano ng'abadde yeesimbyewo ku kifo ky'omubaka owa Busiro East. Yes, it is true. We have communicated the decision of the Commission in the case of nomination of Member of Parliament for Busiro County East in Wakiso District. Mathias Walkagga, he has been denominated by the Electoral Commission, and that decision has been communicated to all the parties in this case. We have established after the hearing the parties and looking at the evidence produced and examining the various documents, and in accordance with our mandate as Electoral Commission, that he did not meet the requirement of Section 4, subsection 1 and subsection 1C of the Parliamentary Elections Act, and we have communicated the decision of the Commission to denominate him as a... The Electoral Commission issued guidelines for the nominations. It is true. The Electoral Commission also deployed officers who manage this exercise. We have more than 80,000 candidates who were nominated, all the way from presidential up to the last candidate at sub-county level, the council at the sub-county. And they were successfully nominated, of course, but of course, some of these nominations were challenged. About 300 cases or petitions that we've had. If you look at that, you can see that, well, it's a small number, but of course, it raises a concern, and that's why the law provided that the moment we finish nominating a candidate, we make their documents public. And the reason why this is done is to make sure that there's a period for inspection of ballot of nomination forms, so that any member of the public who may have an objection to the suitability of the candidate can raise it. And that's what we do in law. It is provided for in the law, because while you may have looked at all the documents, which also have sworn affidavits, they are there because they are sworn under oath. You still subject them to public scrutiny. And in the process, one or two things sometimes are identified, which may have skipped the attention of our returning officers. So out of the more than 80,000 nominations, then we've been looking at about 300 petitions. Yes, we still take note of those, and we see how to strengthen the processes. But it is the right of the public to inspect the nomination form, and while it may have passed the position of the returning officer, a person can identify something that is of concern, and that's why nomination can be successfully challenged. But also the Commission has seen and upheld decisions of returning officers, as well as directing in some cases that the returning officers nominate the persons who are not nominated on that day. So it is not because the Commission was negligent or what. No. It's because the process includes vigilance that involves the public, and that's why we come to notice that while someone appears to have met a requirement.
Wano ne Secretary General w'ekibiina ki NUP David Lewis Lubongoya wagambidde nti akakiiko k'ebyokulonda kaakutwalibwa mu kkooti ng'agamba nti buli aggyibwa mu lwokaano abeera wa kibiina kyabwe ekitali kya bwenkanya. Manyi bulungi mwenna nti akalulu k'ebusiro lisita alina 95%. Bwe bakakuba olunaku olwaleero ono omukulu nga mwali asobola okuwangula ne 100% asobola okifuna n'omusajja mukulu. Kubanga buli bw'oyita abantu bagamba kiki bagala walukana. So olugimu okuba nti etidde ennyonyi tukolaba bakola ebyo bintu bye bakola. So fenna NUP zino ensonga tuzitwala seriously. Abantu baffe basatu sofa be bakajjamu already tuli mu process y'okwekubira enduulu mu kkooti eyawagguluko naye nene ensonga bannamateeka baffe already bagikutte n'amaanyi okulaba nga tukola appeal mu high court. Katusuubire oba oli awo tunaafunayo bwenkanya naye bannayuganda bakimanyi ne kkooti zaffe n'ebizibu byazo. Kyobola nga bagambe nti ensonga approach yaffe eri mu mateeka naye kubanga bano bazanya byabufuzi naffe tubimanyi. Tutukirira akakiiko k'ebyokulonda basewo ne banyabo kaavaayo ne kategeeza nti bwe kalaba ku certificate eno bwe kati kaba tekasobola kwogera kintu kyonna kyonna. Akakiiko k'ebyokulonda njagala muddeyo mulabe obutambi obwo. Akakiiko k'ebyokulonda kagamba nti ffe si omulimu gwaffe si gwa equatinga documents. Toli bw'aleeta certificate okuva mu National Council for Education kiba kitegeeza nti ffe kubanga Electoral Commission ekimanyi si buyinza bwayo okuyinkwayinga into equivalence of documents as long as they are valid. Obuvunaanyizibwa bwako baali badde okulaba nti eno certificate ntuufu oba si ntuufu. Kituufu National Council yagiissuing oba nedda. Naye National Council bwe baali negamba nti eno certificate fe abagiissuinga kakati akakiiko k'ebyokulonda kaba tekakyalina buyinza okugamba nti eno certificate tesobola mimi. Mu ngeri y'emu ne Ssekikubo avuganya ku kifo ky'omubaka wa Remiyaga agamba nti talaba nsonga lwaki Walukagga aggyibwa mu lwokaano ate nga munna NRM General Shande asigaddemu. Ssekikubo wano walangiriridde Simon Byabakama okulya ssente za Anita Among. Lira Walukagga n'omugeraageranye ne Lwasande. Walukagga waakiri ebitabo bye yasomako. Ebitabo bye yabisoma ayinza okuba nga alemeddwa okugatta ono ne wali naye Electoral Commission terina buyinza kulekamu Lwasande musajja watu wa P5 ate n'eryoka ejjamu ono Walukagga. Kwegamba Electoral Commission erinamu abaana n'ebyana kifuuse ekitimba kya Nabbubi kino kikwata munafu Walukagga kubanga ye opposition atajja kukola buli kyonna kyasobola okukola asanyusa abali mu buyinza ye olwalowooza yeesibye empina azina ayagala abali mu buyinza bamukubire mu ngalo naye essimu gye yafuna nga tuli mu boardroom essimu eyo yanzaalira akabasa nali ntudde naye bwe nti n'agikwata madamu sipiika n'afuluma ne muwulira nga bakuba akakule nti deal done aveeyo abuulire ensi diiru ki gye yali ayogera ne sipiika eyali done yino evuddemu amawulire amanyuvu. Ate bwe tugendako mawulire amalala obutakkaanya bugaluseewo mu bitundu by'e Bweya. Omusaabaze bwabuliddwako essimu n'alowooza nti omugoba wa boodabooda amuvuze yagibbye olwo nno ne wabalukawo emiggo egikubiddwa owa boodabooda okubula okumutta. I said, okay, now you want to fight, and then I removed the blockers from down, 2 blockers. I cut 1 blocker like this and I cut like this. I said, you want to fight for us? We don't want to fight. We need only our phone. And then that one said, which phone? Do you know me? Do you know me? Which phone are you asking for me? Do you know me one thing? And I said, no, you first wait. From there, I told you better want to just come from there and start fighting with me. Even I didn't fight with anyone. Then that man is everyone just come from there and another man come from there and asking him, say this guy they are there from there and say this one they are Sudanese. So another one said okay, they will see today and then they start fighting with us from there. One person he started kicking my brother from there and he started beating him and then he started running, go this way out there. For me I didn't run. How can I run? Because I come to confirm what is the problem. And then